Hare
How is everyone doing? How is everyone doing? Jak wszyscy się macie? I was very concerned that all the devotees here are doing well in their Krishna consciousness. I was very concerned that all the devotees here are doing well in their Krishna consciousness. No, yeah, there is some devotees from Latvia and Slovakia. They don't understand Polish. So we first repeat in English what Guru Maharaj says, and then we translate into Polish. Ponieważ są bhaktowie z Litwy i Słowacji, którzy nie znają polskiego, ale też nie mogą zrozumieć dokładnie Guru Maharaja, więc to, co powie Guru Maharaj, zostanie powtórzone po angielsku i później przetłumaczone na polski. Przetłumacz na polski. To, co zostało powiedziane po angielsku. In Mayapur, we have 5 pilgrim parties. In Mayapur, we have 5 parikram parties. W Mayapur mamy 5 grup parikramowych. 2 Bengali, 2 Bengali, 2 bengalskie, 1 Hindi, jedną hindi, 1 Hindi, 1 international, 1 international, jedną międzynarodową and 1 Russian. and 1 Russian. jedną rosyjską. So it seems that you will also have a party from Poland, Czech, Slovakia, and neighboring countries. So it also seems you have a party from Poland, Czech, Slovakia and neighboring countries. Wydaje się, że tutaj też jest taka grupa z Polski, Czech, Słowacji i krajów ościennych. Hello. Prabhupada in the beginning of the 1960s, when they started ISKCON, Prabhupada in the 1960s, when he started ISKCON. W latach 60. Prabhupada, kiedy założył ISKCON, at that time he had as his plan to have international centers in Mayapur and Vrindavan. At that time he had a plan to have international centers in Mayapur and Vrindavan. Już w tym czasie miał taki plan, żeby otworzyć międzynarodowe centra w Mayapur i Vrindavan. And he sent me to Mayapur in 1970. And he sent me to Mayapur in 1970. W 1970 roku wysłał mnie do Mayapur. At first he had no place in Mayapur, so I was staying in Calcutta. At first there was no place in Mayapur, so I was staying in Calcutta. Na początku nie było w Mayapur miejsca, więc zatrzymałem się w Kalkucie. But gradually we got a place in Mayapur and I shifted to there. Eventually we had a place in Mayapur and I shifted to there. W końcu zdobyliśmy miejsce, ziemię w Mayapur i przeniosłem się tam. From Mayapur, I was asked in
1980 to go to South America because Hirananda Maharaj was sick at the time. In 1980, I was asked to go from Mayapur to South America because Hridayananda Maharaj was sick. W latach 80. zostałem poproszony o to, aby udać się do Południowej Ameryki, ponieważ w tym czasie Hridayananda Swami zachorował. And then when Soviet Union was still in place, I was asked to come to Poland Then when the and Soviet Union was still in place, I was asked to come to Poland and check. I w czasach, kiedy jeszcze istniał Związek Radziecki, zostałem poproszony o to, aby At that time it was Czechoslovakia. do Polski i Czech. W tym czasie była to Czechosłowacja. At that time, it was Czechoslovakia. So, and then you remember me when I came then wearing a shirt and pants. So you may remember me when I came then, wearing shirt and pants. Może pamiętacie te czasy, kiedy przyjechałem, wtedy byłem ubrany w koszulkę i spodnie. That was a long time ago. That was a long time ago. Było to dawno temu. And since then, the Soviet Union has been disbanded. And since then, the Soviet Union has been disbanded. Od tego czasu Związek Radziecki przestał istnieć. Poland and other countries became part of the European Union. Poland and other countries became part of the European Union. Polska i inne kraje stały się częścią Unii Europejskiej. And Russian-speaking languages have they're there, but they have not different government. Russian-speaking languages have A different government. a different Government. A kraje rosyjskojęzyczne mają teraz różne rządy. This year we went to the Russian summer festival for Bhakti Riksha. This year we went to the Russian summer festival for Bhakti Riksha. W tym roku odwiedziliśmy letni festiwal w Rosji poświęcony Bhakti Riksha. And they said that the Russian speaking Bhakti Rikshas 535. The 535 Russian-speaking Bhakti Rikshas. Było tam 532 mówiących po rosyjsku członków grupy Bhakti Riksha. So I'd like to see also a large number in Poland. So now we should see a large number in Poland. Chcielibyśmy także widzieć taką dużą liczbę w Polsce. Czechoslovakia and other places. And Czechoslovakia and other places. W Czechach, Słowacji i innych krajach. God, here Indra Maharaj has spent so much time doing festivals. Because here Indra Maharaj has spent so much time in the festivals. Tutaj Indra Swami spędza tak wiele czasu urządzając festiwale. That it would be nice to take some of the seeds that he planted and harvest them. So it would be nice to take some of the seeds that he planted and harvest them. Dobrze byłoby zebrać te dobrze byłoby zebrać plony, które zasiał Indra Maharaj. And I was invited to this because now it's the harvest season in Poland. And now it's the harvest season in Poland. Dobrze by to było zrobić teraz, ponieważ teraz mamy żniwa w Polsce. And
1978, I was a guest for the World Hindu Parishad. In 1978, I was a guest for the World Hindu Parishad. W roku 76 byłem gościem światowego World Hindu Parishad konferencji. So they put me out and there was that Kumbh Mela, and I was staying at the Bharat Raj campsite for VIPs. So I was held at the Kumbh Mela, and I was staying at the Bharat Raj campsite for VIPs. Była to Kumbh Mela i ja zatrzymałem się w Bharat Raj. Była część dla VIPs, dla bardzo ważnych osób. Two Hindu leaders walked by. Two Hindu leaders walked by. Przechodziło obok mnie dwóch liderów hinduizmu. They did not know that I spoke Hindi. They did not know that I spoke Hindi. Nie wiedzieli, że mówię hindi. One said, "Why are these people here?" One said, "Why are these people here?" Jeden powiedział, dlaczego ci ludzie są tutaj? Tikai. TK. So So it's all right. W porządku. they plant the seeds. They plant the seeds. Oni sieją, They water the seeds. They water the seeds. podlewają ziarno, The plants grow, The plants grow. rośliny rosną, but we take all the harvest. But we take all the harvest. a my zrobimy żniwa. I didn't want to see Mayavadis, Hatha Yogis taking all the harvest. So we don't want to see all the Mayavadis take all the harvest. Nie chcemy, aby Mayavadi czy jogini robili żniwa. Oh. Very hot. I used to wrestle with Hiranama. I used to travel with Hridayananda Maharaj. Wrestle. I used to wrestle with Hridayananda Maharaj. Zwykłem się siłować z Hridayananda Maharajem. But I'm bigger than him. And I beat him. No, I'm bigger than him. And I'm bigger than him. Ale jestem większy od niego. But then they tie one hand. So they made me tie one hand. A więc przywiązywali mi jedną rękę do ciała. And that way he would wrestle. And that way he would wrestle. I w ten sposób siłowaliśmy się. So there are some physical handicaps I face. There are some physical handicaps in heavy weights That he faces. that I face. There are some physical handicaps that I face. I face current sense. There are some physical handicaps that I face. I teraz mierzę się, stanąłem wobec fizycznego upośledzenia. But I'm still trying to wrestle with Kali. But I'm still trying to wrestle with Kali. Ale wciąż próbuję się siłować z Kali. So I need all your help. So I need all your help. A zatem potrzebuję całej waszej pomocy. Lord Chaitanya gave all of us the order. Lord Chaitanya gave all of us an order. Pan Chaitanya dał nam wszystkim polecenie, That everyone in the universe
that everyone in the universe, aby każdy w całym wszechświecie they should tell the message of Krishna. they should tell the message of Krishna. Opowiadał o przesłaniu Kryszny To all the people they meet. To all the people they meet. wszystkim, których napotka. Tariho Krishna Upadesh Ama Agya Guruhaya Tawaidas. This was the order of Lord Chaitanya. This was the order of Lord Chaitanya. To jest polecenie Pana Chaitanya. Also, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he came down from the spiritual world. Also, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur came down from the spiritual world. Także Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur przybył ze świata duchowego. So I ordered the Prabhupada to teach all over the world using his English language. And he ordered Srila Prabhupada to preach all over the world using his English language. I polecił Srila Prabhupadzie nauczać na całym świecie przy użyciu języka angielskiego. Srila Prabhupada had a master's degree in English. Srila Prabhupada had a master's degree in English. Srila Prabhupada miał stopień magistra w języku angielskim. From the Calcutta University. At the Calcutta University. Który zdobył na Uniwersytecie w Kalkucie. And he said, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that by your preaching all over the world, this will be very good for you. And he said that Bhaktisiddhanta said that by preaching all over the world in English, this will be very good for you. I powiedział, że Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur powiedział, że to nauczanie na całym świecie wyjdzie mu na dobre. And that this will be very good for all those who help you. And that this would be very good for all those that help you. I pomoże to także wszystkim, którzy jemu pomogą. So you are all helping Srila Prabhupada. So you are all helping Srila Prabhupada. A więc my wszyscy pomagamy Srila Prabhupadzie. Therefore, you're very dear to Prabhupada and Lord Chaitanya. Therefore, you're very dear to Prabhupada and Lord Chaitanya. Dlatego jesteście bardzo drodzy Prabhupadzie i Panu Chaitani. So, we are connected. So we're connected. Jesteśmy połączeni. Many of you, most of you, are either my Diksha disciples or Shiksha disciples. So many of you are either my Diksha disciples or Shiksha disciples. Wielu z was jest moimi uczniami Diksha albo Shiksha. So you like to see all you expanding the movement of Lord Chaitanya. So I'd like to see all of you expanding the movement of Lord Chaitanya. Chciałbym widzieć, że wszyscy rozprzestrzeniacie ruch Pana Chaitani. Helping Srila Prabhupada. Helping Srila Prabhupada. Pomagając Srila Prabhupadzie. And in this way, returning back to Godhead at the end of this life. And in this way we can return back to Godhead at the end of this life. I w ten sposób będziemy mogli powrócić do Boga jeszcze w tym życiu. I was reading on Nectar of Devotion here. I was reading Nectar of Devotion. Czytałem Nektar Oddania. There is described 3 stages of bhakti. There is described there are 3 stages of bhakti. Gdzie opisane są 3 etapy bhakti. Yeah.
practice of devotional service. Practice of devotional service. Praktykowanie służby oddania. Under rules and regulations. Under rules and regulations. Na podstawie zasad i reguł. The ecstatic love for Lord Krishna. The ecstatic love for Lord Krishna. Ekstatyczna miłość dla Pana Kryszny. And the pure love for Lord Krishna. And the pure love for Lord Krishna. I czysta miłość dla Pana Kryszny. So it said that there are two stages in the practice of devotional service. And it said that there are two stages in the practice of devotional service. I powiedziane jest, że są dwa poziomy praktykowania służby oddania. And the first stage is very strictly following the rules and regulations. The first stage is very strictly following the rules and regulations. Na pierwszym poziomie przestrzegamy zasad bardzo ściśle. And the second stage is trying to improve your devotional service. And the second stage is trying to improve your devotional service. A na drugim etapie próbujemy poprawić swoją służbę oddania. One service may vary from one person to the next. One service may vary from one person to the next. Każdy może wykonywać inną służbę oddania. Someone wants to pujari. Someone wants to be pujari. Ktoś może być pujarim. Someone wants to book distributor. Someone wants to book distribute. Ktoś inny rozprowadza książki. Someone is a temple manager. Someone is a temple manager. Inny ktoś zarządza świątynią. Someone is a cook. Somebody is a cook. Inny jest kucharzem. And someone is a congregational preacher. Someone is a congregational preacher. Inny naucza wśród kongregacji. One may work to maintain his family. One may work to maintain his family. Ktoś inny znów pracuje, aby utrzymać rodzinę. But he does some devotional service in the free moments. But he does some devotional service in the free moments. W wolnych chwilach wykonując jakąś służbę oddania. Some specific service. Some specific service. Some specific service. Jakąś szczególną służbę. Of course, the whole parents studying and working and all these seen as a devotional service. So working and serving, all these are seen as devotional service. Praca i służba, wszystko to zalicza się do kategorii służby oddanej. So, trying to improve the service that one does. So trying to improve the service that one does. A zatem próbowanie poprawienia tej służby, którą wykonujemy, is called Raganuga Bhakti. Is called Raganuga Bhakti. Zwanym jest Raganuga Bhakti. And that leads one to ecstatic love of Lord Krishna. And that leads one to ecstatic love for Lord Krishna. I to prowadzi do ekstatycznej miłości dla Pana Kryszny. That means if someone's very strict at rules and regulations, That means if someone is very strict in rules and regulations, Oznacza to, że jeżeli ktoś jest bardzo ścisły w przestrzeganiu zasad regulujących, but they don't try to really make their service better, but they don't try really to make their devotional service better, ale nie próbuje naprawdę poprawić swojej służby oddania, they don't advance. nie czyni postępu. We need to try to improve our service. We need to try to improve our service. Musimy próbować poprawić swoją służbę.
we should put our heart into it. We need to put our heart into it. Musimy wkładać w nią całe swoje serce. We follow rules and we try to improve our service. We follow rules and we're trying to improve our service. Musimy przestrzegać zasad i próbować poprawić swoją służbę. This way, we develop our affection for Lord Krishna, Lord Chaitanya, Prabhupada, Guru. So in this way, we improve our love for Lord Krishna, Lord Chaitanya, Prabhupada and Guru. I w ten sposób wzmagamy swoją miłość dla Pana Chaitani, Pana Kryszny i Guru. I was thinking today how we are swimming in the swimming pool. I was thinking today, I was swimming in the swimming pool. Kiedy pływałem dzisiaj w basenie, rozmyślałem tak sobie. How Lord Chaitanya, as a child, used to go to the Ganges and swim. And how Lord Chaitanya, as a child, used to go to the Ganges and swim. O tym, jak Pan Chaitanya, będąc dzieckiem, chodził do Gangesu, aby popływać. He would go with his friends. He would go with all of his friends. Chodził tam ze wszystkimi swoimi przyjaciółmi. And sometimes brahmanas were saying the Gayatri. And sometimes the Brahmanas, they were chanting the Gayatri. Czasami bramini intonowali tam w rzece mantrę Gayatri. He'd come up and spit in the face. And would come up and spit in their face. On wynurzał się nagle z wody i pluł na nim im w twarz. What are you doing? What are you doing? Co robisz? I'm in the holy Ganges. I'm in the holy Ganges. Jestem w świętej rzece Ganges. He would say, I'm the father of the Ganges. I am the father of the Ganges, he would say. A Pan Chaitanya mówi, ja jestem ojcem Gandhi. What a naughty child, what a naughty child. What a naughty child, what a naughty child. Jaki niegrzeczny chłopak, jaki niegrzeczny chłopak. So they thought, oh, he's a 4-year-old naughty child. So they thought he was a 4-year-old naughty child. Wszyscy myśleli, że to jest 4-letnie niegrzeczne dziecko. Actually, he was blessing them. But actually he was blessing them. Ale tak naprawdę on dawał im błogosławieństwa. Once there's a Brahmana who was trying to say his Gayatri. Once there was a Brahmana, he was trying to chant Gayatri. Pewnego razu był sobie Brahmin, który próbował intonować Gayatri. And the Ganges up to his chest. And the river of the Ganges was up to his chest. I stał w rzece Gandze zanurzony po pierś. It was rising, rising, rising. It was rising, rising, rising. Woda zaczęła się podnosić. Rising, rising, down, down. Rising, 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 down, down, down. Rising, rising. Woda zaczęła falować do góry i na dół, do góry i na dół. Translated with the same mood. To była uwaga do tłumacza, żeby tłumaczyć w takim samym nastroju. Więc zaczęła się podnosić, 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 podnosić i opadać, 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 opadać. Podnosić, 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 opadać, opadać, opadać. Looking, why is this phenomena? Why is this happening? They were looking, why is this happening? Dziwili się, dlaczego tak się dzieje. And they saw a golden boy And they saw a golden boy I zobaczyli złotego chłopca, walking by the Ganges. walking by the Ganges. który szedł brzegiem Gangesu. Sometimes he'd rise a little bit up. Sometimes he would rise a little bit up. I czasami woda podnosiła się do góry. And the Ganges water, try to keep touching his feet, rise also. The Ganges water, trying to touch his feet, would rise also.
I woda z Gangesu próbowała dotknąć jego stóp i podnosiła się do góry. Sometimes he would go down, and again his water would go down. Sometimes he would walk lower down, and the Ganges water would go down. A kiedy szedł trochę niżej, woda także obniżała się. And he would go up, up, up. And it would go up, up, up. Kiedy podchodził do góry, do góry, do góry. And then down, 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 down. And then down, down, down. Up, 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 up. Do góry, do góry, do góry i na dół, na dół, na dół. I do góry, i do góry. And then he went so far up that the Ganges water couldn't reach him. And then he went so far up, the Ganges water couldn't reach him. Ale po chwili wyszedł tak wysoko, że już Ganges nie mógł go dosięgnąć. So then the Ganges deity came up out of the water and offered her obeisances to Lord Chaitanya. So then the Ganges deity came up from out of the water and offered obeisances to Lord Chaitanya. Wówczas bogini Ganga wyszła z wody w swojej oryginalnej postaci i złożyła pokłony panu Gauranga. So then he jumped out of the water. He never had seen the deity of the Ganges before. It was his lifelong desire. And then he would jump up the water. He had never seen the deity of the Ganges before. It was most inner desire of the Brahmin. I wówczas ten Brahmin wyskoczył z wody, ponieważ po raz pierwszy zobaczył bóstwo Gangi, a zobaczenie tego bóstwa było jego najgorętszym pragnieniem. He saw that the deity of the Ganges was offering her obeisances to the golden boy. He saw that the deity of the Ganges was offering her obeisances to the golden boy. Ujrzał, jak bóstwo Gangi składała swoje pokłony temu złotemu chłopcu. And then she went back into the water and merged. And then she went back into the water and merged. Następnie Ganga wróciła do wody i z powrotem się rozpłynęła. Brahma, he paid his obeisances to Lord Chaitanya. Brahma, the Brahmana, he paid his obeisances to Lord Chaitanya. I ów Brahmin złożył pokłony panu Chaitani. And he said, "Who are you?" And he said, "Who are you?" Zapytał, kim jesteś? You must be Lord Krishna. You must be Lord Krishna. Musisz być panem Kryszną. The Ganges will not offer her dhanavats to you if you're not an avatar. The Ganges will not offer her obeisances unto you unless you're an avatar. Ganges nie ofiarowałby ci pokłonów, jeśli nie byłbyś awatarem. Lord Chaitanya showed his form as Radha and Krishna combined. So Lord Chaitanya, he showed his form of Radha and Krishna combined. I pan Chaitanya pokazał swoją postać połączonych Radha i Krishna. He said, I have descended to realize my pastimes. He said, I have descended to realize my pastimes. I powiedział, zstąpiłem, aby doświadczyć swoich własnych rozrywek. You can watch them if you like. You can watch them if you like. Jeśli chcecie, możecie je oglądać. But as long as I'm on the planet, you can't tell anyone.
But whilst I'm on the planet, you cannot tell anyone. But whilst I'm on the planet, you cannot tell anyone. Ale dopóki jestem na tej planecie, nie możesz opowiadać o nich nikomu. If you try to tell someone, I'll have to remove you. If you try to tell someone, I have to remove you. Kiedy spróbujesz komuś je opowiedzieć, będę musiał cię usunąć. So, why we're down is as we're down, there are special appearances of the beloved down on earth. So, Vrindavan Dham on earth has a... So Mayapur Dham is expansion of spiritual world on earth, like Vrindavan Dham. A zatem Mayapur Dham jest ekspansją świata duchowego w tym materialnym świecie, tak jak Vrindavan. Prabhupada said living or dying in Mayapur is the same. So like that Prabhupada said, living or dying in Mayapur is the same. Prabhupada powiedział, żyć czy umierać w Mayapur to samo. Living is not different from living in the spiritual world. So living in Vrindavan is not different from living in the spiritual world. Życie w Mayapur nie jest różne od życia w świecie duchowym. Living in Mayapur, dying in Mayapur means go back to the beloved. So living in Mayapur or dying in Mayapur means you go back to Golok Vrindavan. A śmierć w Mayapur oznacza udanie się na Golokę. Tam. So there's a song by Vasu Ghosh. So there's a song by Vasu Ghosh. Jest piosenka napisana przez Vasu Gosha. He said, Dari Gora Haito Ki Haito. If there was no gore, what would there be? So he sang, if there was no gore, what would there be? Śpiewa, gdyby nie Gaura, cóż by było? And I was inspired by that song. What if there was no Prabhupada? What would that be? So I was inspired by that song. If there was no Prabhupada, what would it be? A zatem zostałem zainspirowany przez tę piosenkę i napisałem taką pieśń, co by się stało, gdyby nie było Prabhupada. So I wrote a song to the Prabhupada Haito Ki Haito. So I wrote a song, Yadi Prabhupada Hoita, Ni Hoita. A zatem napisałem pieśń o Prabhupadzie. If there was no Prabhupada, what would there be? If there was no Prabhupada, what would there be? Gdyby nie było Prabhupada, cóż by się stało? How many of you saw that song? How many of you saw that song? Kto z was zna tą piosenkę? Asha? Only about 4. Only about 4? Tylko 4 osoby. Should I present it tonight? Shall I present it tonight? Czy chcecie, żebym ją zaprezentował? Dzisiaj czy jutro? Tonight. Should I present it tonight or tomorrow? Tonight.
have sheets for the devotees with the song printed. So maybe tomorrow we can bring it and we can sing together. Sheets now? Are the sheets there now? I think Varakachuta has at home, yeah? Varaka? Masz ten, nie? Co ci wydrukowałam, tą pieśń, nie? W domu. Ale w domu. Malaharini mówi, że tą pieśń mamy wydrukowaną, czy będzie wydrukowana jutro i jutro będziemy mogli zaśpiewać. So the Malaharini said that we will have tomorrow the printouts of the song and we can sing it tomorrow together. And tonight, Prabhupada did a song at Nopani Hatidam. So we'll sing that tomorrow, and tonight we'll sing a song Prabhupada revealed at Pani Hati Dham. A zatem zaśpiewamy tę pieśń jutro, a dzisiaj opowiem o pieśni, którą Prabhupada wyjawił na temat Pani Hati Dham. Parama Karuna Bahudija Nitai Gora Chandra. To coś śpiewnik? Wszyscy. Two lines and then stop. Two lines, one, stop. We need a book. Give me the book. Give me the book. The two lords, Nitai Gaurachandra, are very merciful. They are the essence of all the incarnations.
panów, dwaj panowie Nita i Gaurachandra są bardzo miłosierni. Oni są esencją wszystkich inkarnacji. Szczególnym znaczeniem tych inkarnacji jest to, że zapoczątkowali oni procesy intonowania i tańczenia, które po prostu są radosne. The specific significance of these incarnations is that they introduced a process of chanting and dancing that is simply joyful. Paramakaruna means they're supremely merciful. Parama Karuna means they are supremely merciful. Paramakaruna oznacza, że są niezwykle łaskawi. They're lords. They're the Supreme Personality of Godhead. They're the Lords, they're the Supreme Personalities of Godhead. Są bogami, są najwyższymi osobami Boga. They have nothing to gain. They have no reason to come here. They have nothing to gain. They have no reason to come here and appear. Nie mają nic do zyskania. Nie ma żadnego powodu, dla którego mieliby się pojawiać tutaj. They came just to give mercy. They came just to give mercy. Przybywają tylko po to, aby rozdawać łaskę. And many avatars come. There are many avatars who come. Przybywa wiele awatarów. The Bhagavatam says as many avatars as waves in the ocean. The Bhagavatam says there are as many avatars as there are waves in the ocean. Bhagavatam mówi, że jest tak wiele awatarów, ile fal na oceanie. All the avatars, these are the best, the crown jewels. Of all the avatars, these are the current. These are the crown jewels. Ze wszystkich awatarów tych dwóch jest najlepszych. You come from UK, it's United Kingdom. You don't know what the crown jewel is? Przybyłeś z Wielkiej Brytanii, nie wiesz co to są crown jewels, czyli królewskie klejnoty. Guru Maharaj is saying, I come from the UK and I don't know what the crown jewels are. So, they've given us the process which is simply blissful. They've given us the process which is simply blissful. Dali nam proces, który jest po prostu pełen szczęścia. Many people from Poland who go to the beach on their summer vacation. Many people, they go to the beach on their summer vacations. Wielu ludzi w Polsce jeździ na wakacje nad morze. Yeah, Poland. And then when they come back, red sunburn, people ask, how did you enjoy your vacation? They come back with the red sunburn and people ask them, how did you enjoy your vacation? Wracają do domów przypaleni słońcem i sąsiedzi pytają się, jak spędziliście wakacje? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. What did you do? What did you do? Co robiliście? Oh, I sang. Oh, I sang. I danced. I danced. I heard wonderful things. I heard wonderful things. Tańczyłem, śpiewałem, słuchałem o wspaniałych rzeczach. And I feasted. And I feasted. I ucztowałem. Bardzo dobrze. You had a good time. We had a good time.
Bawiłem się bardzo dobrze. But my dear friends, that is our process of self-realization. But my dear friends, that is our process of self-realization. Moi drodzy przyjaciele, to jest nasz proces samorealizacji. Singing, dancing, feasting, and hearing nice stories about nice histories. Singing, dancing, feasting, and hearing nice stories from Srimad Bhagavatam. Śpiewanie, tańczenie, ucztowanie i słuchanie wspaniałych historii ze Śrimad Bhagavatam. Mój drogi bracie, proszę Cię, po prostu wielbij Pana Chaitanię i Pana Nityanandę z wielkim przekonaniem i wiarą. Jeśli dzięki temu procesowi ktoś chce osiągnąć świadomość Kryszny, musi porzucić zadowalanie zmysłów. Trzeba po prostu intonować Hare Krishna, Hari Hari, bez żadnej materialnej motywacji. My dear brother, I request that you just worship Lord Chaitanya and Nityananda with firm conviction and faith. If one wants to be Krishna conscious, by this process, one has to give up his engagement in sense gratification. One simply has to chant Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare, without any motive. He's addressing his brothers and sisters. He's addressing his brothers and sisters. Zwraca się do swoich braci i sióstr. Please render devotional service for Nitai Gaur. Please render devotional service for Nitai Gaur. Proszę, pełnijcie służbę oddania dla Gaura Nitai. Put your faith in the lotus feet. You have faith in the lotus feet. Put your faith. Put your faith in the lotus feet. Uwierzcie w ich lotosowe stopy. Zawierzcie ich lotosowym stopom. Surrender Vishwas for you. Single pointed faith. Strong faith. Single pointed faith. Strong faith. Taką skupioną wiarę, bardzo mocną wiarę. Vishwacharya. They chant that you love sensuality, but actually we're just asked to give up 4 sinful activities. Vishwacharya, they translate it as give up sense gratification. But actually, They translated it as give up sensuality, but actually we're asked to take a vow to give up 4 sinful activities. they translate it as give up sinful activities. Sense gratification. They translate it as give up sense gratification.
but we only have to make a vow to give up 4 sinful activities. Przetłumaczone jest porzućcie zadowalanie zmysłów, ale my podejmujemy ślub porzucenia wszystkich grzesznych czynności. And we absorbed in the bliss of Lord Chaitanya's pastimes. And be absorbed in the bliss of Lord Chaitanya's pastimes. Aby pogrążyć się w szczęściu rozrywek Pana Chaitani. Say Rasa Modia. Be absorbed in the bliss of the Lord's pastimes. Serase Madhya means be absorbed in the bliss of Lord Chaitanya's pastimes. Serase Madhya oznacza bądź pogrążonym w szczęściu rozrywek Pana Chaitani. I was thinking this one day in the pool, how Lord Nityananda used to swim across the Ganges, some there, some that. So I was thinking this when we were swimming in the pool today, how Lord Nityananda used to swim in the Ganges, from there to there. Będąc dzisiaj na basenie, rozmyślałem o tym, jak Pan Chaitanya zwykł przepływać Ganges tam i z powrotem. When he had some coward boys direct Lord Chaitanya the wrong way to Vrindavan. And with some coward boys, he misdirect Lord Chaitanya the wrong way to Vrindavan. I z chłopcami pasterzami wskazał Panu Chaitani złą drogę do Vrindavan. At that time, he jumped in the Ganges and he swam down to Mayapur. That time he jumped in the Ganges and swam down to Mayapur. I kiedy tak się stało, Pan Chaitanya wskoczył do Gangesu i popłynął do Mayapur. Lord Nityananda. Pan Nityananda. That was 45 kilometers. And that was 45 kilometers. Było to 45 kilometrów. He got Mother Sachi to go to Santipur. He asked Mother Sachi to go to Shantipur. Poprosił matkę Sachi, aby udała się do Shantipur. And he jumped in the river. And he jumped in the river. Wskoczył do rzeki. And swam down to Shantipur. And swam down to Shantipur. I popłynął do Shantipur. Another about 30-40 kilometers. Another 30-40 kilometers. Następne 30-40 kilometrów. Such were the pastimes of Lord Nityananda. Such were the pastimes of Lord Nityananda. Taka była rozrywka Pana Nityanandy. What a swimmer. What a swimmer. Co za pływak. So like that, we can be absorbed in the pastimes of Nitai Gaur. So like that, we can be absorbed in the pastimes of Nitai Gaur. W ten sposób możemy pogrążyć się w rozrywkach Gaura Nitai. While with our mouth, we chant Hare Krishna. While with our mouth we chant Hare Krishna. Podczas gdy ustami intonujemy Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare.
Mój drogi bracie, spróbuj tylko i sprawdź sam. We wszystkich trzech światach nie ma nikogo takiego jak Pan Chaitanya i Pan Nityananda. Ich łaska i miłosierdzie są tak wielkie, że usłyszawszy o nich nawet ptaki i zwierzęta płaczą, a kamienie miękną. My dear brothers, just try and examine this. Within the three worlds, there is no one like Lord Chaitanya or Lord Nityananda. Their merciful qualities are so great that upon hearing them, even the birds and beasts cry and melt stones, and stones melt. So Srila said, people like to be very analytical. So Srila Prabhupada said, people like to be analytical. Prabhupada powiedział, że ludzie lubią być analityczni, lubią analizować. They like to judge things. They like to judge things. Lubią osądzać. So this song said, all right, analyze, examine, see that anyone more merciful than Nitai Gaur. So he said that analyze and examine, is there anyone more merciful than Lord Nitai Gaur? Ta pieśń mówi, a zatem zanalizuj, zbadaj, czy jest ktoś bardziej łaskawy niż Gaura Nitai. In the whole universe. In the whole universe. W całym wszechświecie. And some people may deliver their followers. And some people may deliver the followers. Niektórzy mogą wyzwolić swoich zwolenników. And then I go on. They even deliver the Jayapataka, who are hardly their followers. Well, but Lord Chaitanya, But Nitai Gaur even delivered Jagai and Madai, who are hardly their followers. A Gaura Nitai wyzwolili nawet Jagaya i Madaya, którzy wcale nie byli ich zwolennikami. So, when they would chant, just to hearing their glories, and hearing the glories of Jayapataka, hearing the glories of Nitai Gaur, the animals in Charkunda forest were crying, embracing each other, chanting. So just by hearing the glories of Lord Chaitanya delivering Jagai Madai, the animals in the forest would cry, chanting and dancing, embracing each other. I już tylko słysząc intonowanie Gaura Nitai, zwierzęta w lesie Charikanda tańczyły, śpiewały i obejmowały się nawzajem. I didn't say the animals heard what Jayapataka. They heard just like the qualities of Oranga. They melted. They didn't say that. I never say it was by hearing Jayapataka. I never said it was by hearing Jagai Madai pastimes. It was by hearing the glories of Nitai Gaur, the animals, their hearts melted. Nie powiedziałem, że to było poprzez słuchanie o Jagaju Madaju, tylko poprzez słuchanie o chwałach Pana Gaurangi. Zwierzęta tańczyły, śpiewały i obejmowały się. Lord Chaitanya melted the stone. Lord Chaitanya melted the stone. Pan Chaitanya topił kamienie. Apparently his fingerprints are melted into the Garuda Stamba. And apparently his fingerprints are melted into the Garuda Stamba. Znaleziono jego odciski palców wtopione w Garuda Stampę. And when Lord Jagannath was closed after the Stanga Yatra, he ran to the temple of Alalana Vishnu and paid his obeisances there. And when the altar of Lord Jagannath was closed, Lord Chaitanya ran to the temple of Alana and paid his obeisances there. After the Snana Yatra. I kiedy po Snana Yatrze ołtarz Pana Jagannatha był zamknięty,
zamknięty, Pan Chaitanya pobiegł do świątyni Alalanath i tam jest odciśnięty ślad jego ciała w kamieniu. And he melted the stone. And he melted the stone. Tam właśnie roztopił kamień. That stone is still there. That stone is still there. Ten kamień wciąż tam jest. They took it out and put it in a special temple. They took it out and put it in a special temple. A wydobyto go i umieszczono w specjalnej świątyni. Go there and see Lord Chaitanya's body. You can go there and see Lord Chaitanya's body. Możecie tam pojechać i zobaczycie odcisk ciała Pana Chaitani. And touch the stone, melted stone. And touch the stone, the melted stone. Możecie dotknąć tego kamienia, który się roztopił. How many have seen that? How many have seen that? Kto z Was widział ten kamień? There are things when you go to Jalapuri, you must see. So it's one thing when you go to Jagannath Puri, you must see. Jest to rzecz, jedna z rzeczy, którą trzeba zobaczyć, kiedy udajecie się do Jagannath Puri. So the whole cross, even if you have a stone-like heart, Lord Chaitanya can melt it. So this whole process, even if you have a stone-like heart, Lord Chaitanya can melt it. A więc ten proces polega na tym, że nawet kiedy macie serce z kamienia, Pan Chaitanya potrafi je roztopić. Last verse. Last verse. Ale Loczana Dasa ubolewa, że jest w sidłach zadowalania zmysłów. Ponieważ nie czuje atrakcji do lotosowych stóp Pana Chaitani i Pana Nityanandy, nadzorca śmierci Yamaraja nakłada na mnie karę, jaką jest brak atrakcji do tego ruchu. Lochana Das regrets that I am entrapped by sense gratification, since I have no attraction for the lotus feet of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Then Yamaraj, the superintendent of death, is punishing me by not allowing me to be attracted by this movement. So, first three verses were taking the path of Lord Chaitanya's mercy. So the first three verses were taking the path of Lord Chaitanya's mercy, talking about the path of Lord Chaitanya's mercy. A zatem pierwsze trzy zwrotki mówiły o łasce Pana Chaitani. And the fourth verse, Lord Chaitanya is presenting, he's in Maya and he has no attraction for Lord Chaitanya's movement, so he still thinks karma. So in the fourth verse, Lord Chandas is thinking that I'm not attached to Lord Chaitanya's movement and I'm suffering my karma. A w
w czwartej zwrotce Lochan Das mówi: ja nie mam atrakcji, nie czuję atrakcji do tego ruchu Pana Chaitani i muszę cierpieć z powodu swojej karmy. We know that Lord Lochan Das Thakur, he had attraction. He is speaking for us. But of course, Lochan Das, he had attraction. He's speaking for us. Ale oczywiście Lochan Das Thakur miał atrakcję, przyciągał go ten ruch, ale on mówi w naszym imieniu. But you see here there are at least two ways to go. But we see here there are two ways to go. Ale jak widzimy, są dwa sposoby, dwie ścieżki tutaj. There's the way of karma, where we get to enjoy our good karma and suffer our bad karma. So the way of good karma and bad karma, that we enjoy our good karma and suffer our bad karma. That's one way. That's one way. Jedna ścieżka to cieszenie się naszą dobrą karmą lub cierpienie z powodu złej karmy. And the other way is to get the mercy of Nitai Gaur. And the other way is to get the mercy of Lord Nitai Gaur. Drugą ścieżką jest otrzymanie łaski Gaura Nitai. And go back to Godhead. And go back to Godhead. I powrót do domu, do Boga. So when we flew here, the airline said, thank you for choosing our airline. We know you have many choices. So when we flew here, the airline said, thank you for choosing our airline. I know you have many choices. Kiedy przylecieliśmy tutaj, linie lotnicze miały takie hasło: dziękujemy za wybranie naszych linii lotniczych, chociaż mieliście wiele innych możliwości. So, for these choices, what do you choose? So from these two choices, which one do you choose? Gdybyście, macie teraz wybór, te dwie możliwości, którą wybieracie? Who wants the carrier of karma? You enjoy your good karma and suffer your bad karma. Who wants the karma route, the karma airline? Who wants the karma route? You suffer your good you suffer your bad karma, enjoy your good karma. Who wants the karma route? Who wants the karma airline? Możecie wybrać cieszenie się dobrą karmą i cierpienie z powodu złej karmy. Kto chce wybrać drogę karmy? Karma Airlines! Raise your hand, who wants karma? Raise your hand, who wants karma? Podnieście ręce, kto chce wybrać drogę karmy? What's next? Other alternative is Lord Chaitanya Nityananda's mercy. Other offer is Lord Chaitanya and Lord Nityananda's mercy. Drugą drogą jest łaska Pana Chaitani i Pana Nityanandy. Here, everybody wants to go on the Nityananda airline. Everybody wants Lord Gauranga, Lord Nityananda airline. A więc wszyscy chcą wybrać Airlines Gauranga i Nityananda. So, thank you very much. Usually we have a few who like to take karma, but we all wanted Lord Chaitanya's mercy. So thank you very much. I usually have a few who want to take the karma, but everybody here wants Lord Chaitanya's mercy. Dziękuję Wam bardzo. Zawsze jest kilka osób, które woli wybrać drogę karmy, ale większość z Was wybrało linie lotnicze Pana Chaitani. End the class here.
I'll end the class here. Zakończę wykład tutaj. Tomorrow, in the morning, Tomorrow morning we have cancelled our therapies to try to be more time with you. Jutro odwołaliśmy nasze ćwiczenia gimnastyczne i terapię, żeby spędzić więcej czasu z Wami. Od godziny 10 będziemy, możecie przychodzić na darshany do domu Maharadża w Lutyni. Mataji Malaharini jest odpowiedzialna za zorganizowanie małych grup bhaktów, które będą odwiedzać Maharadża jutro od godziny 10. Więc proszę się zgłaszać do niej, jeżeli ktoś chce przyjść na darshan do Maharadża. Teraz Guru Maharaj zje kolację tutaj. Po kolacji będzie też chwila czasu tutaj, żeby się spotkać z Maharadżem, porozmawiać z nim. Ale tylko troszeczkę czasu. Malaharini Mataji, możesz się pokazać? Wróciła tutaj Malaharini. Jeżeli ktoś chciałby mieć darshany, jutro proszę się zgłosić do Malaharini Mataji, która tutaj jest i będzie przyjmowała zapisy. Oh, we have also sweets for you to distribute. Is it okay? We do this now? Okay. Guru Maharaj teraz... Mamy 5 minut. Proszę ustawić się z tej strony w kolejce. Maharaj będzie rozdawał słodycze.